Yeah, so this is the second part of the discussion. Uh, we already discussed the different decision making options you have, right? So with GE-McKinsey metrics, you're looking at two aspects. One is the industry attractiveness, and the second one is the competitive strength of the business unit. It can be a business unit if you look at it from business unit perspectives. Can a business unit বলছে? Let me talk about that also. একটা বড় business হয়তো different business units unit ভাগ করা হয়েছে, right? So maybe a large business is consisting of different business units. Now, for one business unit, I can take the approach of decision making uh, in a different way. Like, for example, investing. For another, I can take the approach of harvesting. For another, I can take the approach of divesting. That's why, if you look at the bigger picture, the entire business, and you can break it down into chunks and look at the different business units, and depending on each and every business unit and its competitive strength, you can take a decision based on the 9 grid matrix. So this is not only about your entire business decision making procedure, it is but also about each and every business unit. So here we talk about that. When you look at each and every business unit, you look at the corresponding industry attractiveness, and you decide whether you have to invest, protect or hold, invest or grow, or you would harvest or divest. Now, I have already like broadly, or if you are starting out in this grid, I mentioned this grid like this. But gradually, if you understand more, if you are spending more time in the industry, you have more years of professional experience, not only in terms of quantity or years, but rather in terms of business wisdom. You have got the business acumen. If you have that, then you will see some patterns in this. Now I will just switch off my camera and I will show you the patterns. Just let me show you. So when you're starting out, you can just look at the grid and you can find out how the grid is working, how you are looking at the low, medium, high, and high, medium, low in the horizontal axis. In the vertical axis, you are looking at the low, medium, high in terms of industry attractiveness. And in the horizontal axis, you are looking at the competitive strength of the business unit. Right? Now, if you look at the patterns, right? If you look at the patterns, you will see I was telling it and then suddenly it stopped. Let me just start from here. There are some grids where you will find that this is also called hold. Hold or protect, hold or protect, hold or protect. That means you are not investing, you are not investing for growth, rather you are holding that. Whatever you have, you are just holding that. Okay. Diagonally, you can see the pattern. Now, if you see, here is a triangle. This is a triangle. You see the triangle? We talk about this triangle. It's a very important thing. This is a triangle. If it falls in the triangle, you can look at it from the investment perspective. But why you are doing investment for growth? Obviously, you won't invest and you will not want to have you. If you invest, you want to have a return on that, right? So that's why you are investing and you are having. Then till it has grow or growth, whatever it is. Same thing. So as you are investing, what are the things you look at? You look at your ROI. You look at your ROI, you look at your ROE, net return on net assets, you look at return on your capital employed, your return on your uh, assets, whatever it is, net assets or assets, this and that. Your capital employed, your return on investment, return on equity, some people look at. So we already discussed. But when you are investing, you are looking at that. Some people look at it as in terms of cost benefit analysis. You know, broadly, if you look at it, you have incurred a bit of cost or a lot of cost. You are looking at the benefit, how you are achieving the benefit. So you are doing a cost benefit analysis. If your benefit is more than the cost, then you are making profits. You are doing good business. If your benefit is not uh, equal to the cost or less than the cost, then you are making incurring a loss, right? So this is what you do. And if you look at this pattern, there is a triangle here also. There is the cursor. If you look at this pattern,
You see another triangle here. Some people say you can take the divest approach here also. Harvest, divest, harvest, divest, or divest, harvest. So this is very dynamic, right? So basically, I told you the basic nine grid. Now, depending on the dynamics of the business, of the environment, and how much competitive strength you have in the business unit, and how dynamic is that competitive strength also. So depending on that, you can take different approaches. But what you cannot miss out is your particular. Sorry, what you cannot miss out is you have two vertical axis. You have two axes. This is vertical axis where you have the industry attractiveness. Here you have the competitive strength, right, of the business unit. You have it high, medium, low. Here you have it low, medium. This is when you look at it from a higher perspective, or you have spent a lot of time in this matrix, then you get this nuggets of wisdom or patterns you can look at. And them simple. This, if you are in this triangle, you invest or growth, invest or growth, invest for growth. The triangle. If you are in this triangle, harvest or divest, harvest or divest, divest or harvest. And if you look at the diagonal, you hold or protect. You hold or protect. You hold or protect. Now, some people tell it as hold, protect. Some people tell it as selectivity earnings. Selectivity earnings. So you have to understand the essence of the thing, right? So there will be different names, but you have to understand. When you are investing for growth, when you are harvesting or divesting, when you are holding or protecting or selectivity earnings, depending on this. Now, I will just move on to the session we have for today, which is more important. We will talk a little bit. We'll talk a bit about franchising afterwards, and we will also talk about, transmedia storytelling. So this is, let me just change this. Start fresh. Uh, we will talk a little bit about transmedia storytelling. We will talk a little bit about franchising, franchisor and the franchisee. What does it mean? Different types of franchising. We will talk a little bit about merchandising. All these things we will talk about. But before that, I will mention the history and the big five companies of this thing, Hollywood and all that stuff. So transmedia storytelling is something. If you look at Star Wars, you got a lightsaber, right? Sometimes you have the Yoda. Uh, these things these are available in market. You have Luke Skywalker. Sometimes you have very popular merchandise. So in Star Wars, you have the film as a product, and you have these props and characters, and also many other things. So using different media, you are doing storytelling. So film is only one medium. Only one. This is film. You broadcast media. There are other revenue streams as well. So then also you have to think about the revenue streams. But just quickly, let me save it and then I will go to the next one.
when we talk about this, mostly you don't know about production. Just mention especially Christopher Nolan's Batman actually made a lot of impact. Then you got to know about the Warner Brothers more, but they have produced a lot of movies. That's why it's also important to understand production houses and their flavor. So each and every production house is having a flavor. Right? For example, the focus features they will have the art house flavor. Now, what will be the conglomerate? What will be the parent of that art house? So you have to understand that. That's why the way I will talk about this, I will talk about the parent company, uh, or rather you can say the conglomerate, and I will talk about the art house section. It has got. I will talk about the other production, like for example, they have something called Walt Disney Studios. In that, you have a 20th Century Fox Studios. কবে সেটা চেঞ্জ হয়েছে 20th Century Fox Pictures Entertainment এই নামগুলো চেঞ্জ হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আমি একটু কথা বলবো। So we'll talk about many things. Just a second. এইটার একটু প্রবলেম হচ্ছে I have to share the screen. Just let me ব্রাউজারের প্রবলেম হচ্ছে give me 1 second I will come back. I think now you can see the screen. I think now you can see the screen. So let me just start afresh and I will talk about a few business organizations. Now, why I am mentioning this thing again and again? You remember we talked about different levels of strategy.
talked about functional level strategies. We talked about business level strategies. We talked about corporate level strategies, right? We have already talked about different kinds of strategies. Now you can understand that we are applying it to an organization. But unfortunately in India, an organization is not like that. Okay? When we look at the big five, we look at universal pictures. We look at Warner Brothers. We look at Paramount Pictures. We look at Walt Disney Pictures. Now these names will change, and I will tell you how the names change. There are different business restructuring and different processes. I will talk about all these things. First, let me tell you, by essence, not not Indian. So there is a problem that many people can connect to the Indian culture, but gradually they will find out with more information, and by essence they are not Indian. But if you look at the our actual Indian philosophy, actual Indian philosophy or culture, especially Sanatana, can nourish all the way into business. Nourish in terms of value add, in terms of product management. Mostly, you know where it helps? Let me tell you where it helps. Going the extra mile. Going the extra mile. When you are done with your product, but you are looking at something else you need, something of higher power, extra mile. Going the extra mile. That extra part, something beyond the product, which is something beyond what you have done already. Continuously evolving, yet modern. Continuously evolving, continuously evolving, yet modern, or yet we don't need modern, progressive by nature. This is where it can nourish. Who got the essence of it? Joseph Campbell. Thousand faces. Thousand faces. You look at the gods, you'll find thousand faces. What are these? Archetypes. Carl Jung. They got it. Joseph Campbell got it. Carl Jung got it. Now, can you discard Carl Jung? Can you discard Joseph Campbell in terms of storytelling or psychology? You can't. That's why maybe you are not enough to understand that thing. But if you want to explore, if you want to have a sense of curiosity or exploration, you can get nourished by whatever it has to teach or offer. Right? So, without further ado, let me start today's session. We will talk about major film studios. Now, when we talk about major film studios, there are two aspects.
major film studios. Now, this is very important because in terms of film production, this major and minor, it a খুব use হয়। Big five major, big five major, three minor, and all those things. এটা খুব use করা হয় major and minor। একটা মুভিও আছে মেজর এন্ড মাইনর, আই থিংক বিলি ওয়াইল মেজর এন্ড মাইনর একটা খুব সুন্দর মুভিও আছে। We will discuss about that also. But these are very important terms people use in the worldwide media and entertainment industry. So major film studios. So what do they do actually? Just one one thing is production. The second thing is distribution. So production, many entertainment, many pictures are there. They produce the film. They produce the film. Now either they will do the distribution themselves. They have a distribution section with which they are distributing. It can be there, or it can be self or third party. So, for example, Sony Pictures Entertainment, তারা হয়তো আমার প্রডিউস করবে ফিল্মটা, they want to distribute it to someone else, so they will find a third party distribution who will give it to them. So কিরকম ভাবে হচ্ছে প্রসেসটা, সেই আবার আমার ইনপুট আসছে, র মেটেরিয়ালস আসছে, কাস্ট এন্ড ক্রু সবাই আসছে, পরে আমার এন্টায়ার ফিল্ম মেকিং প্রসেসটা হলো, আমাদের এই প্রোডাক্ট হলো, তাহলে এটা হয়ে গেল আমার প্রোডাকশন ফেজ, যার মধ্যে প্রোডাকশন প্রসেসটা চলছে। এই প্রোডাক্টটা এসে গেল, এই প্রোডাক্ট এখানে একটা ডিস্ট্রিবিউশন ফেজ চললো, এখানে একটা ডিস্ট্রিবিউশন ফেজ চললো, ডিস্ট্রিবিউশন ফেজ এইটা চলে গেল, এটা চলে গেল মার্কেটিং। এবার এখানে কি হচ্ছে, অডিয়েন্সের কাছে যখন যাচ্ছে, এখানে ডিফারেন্ট রেভিনিউ স্ট্রিমের মধ্যে হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার এই রেভিনিউ স্ট্রিমের মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে আমার এক্সিবিশন বলা। এক্সিবিশনটা যেটা বলা হয়, দিস ইজ মাই থিয়েটার্স, সিনেমা হলস, থিয়েটার্স বলি, সিনেমা হল। এছাড়া অ্যান্সিলারি রেভিনিউস আছে, আমার ডিভিডি ব্লু-রে এসবে চলে এলো, তারপরে আমার আমাদের ওটিটি রাইটস আছে, এক্সেট্রা। এখানে ওটিটি থাকতে পারে, আমার হলস থাকতে পারে, হোয়াটএভার এক্সেট্রা, মেনি থাকতে পারে রেভিনিউ স্ট্রিমস। বাট আমার কি হচ্ছে, তাহলে প্রোডাকশন থাকছে, আমার ডিস্ট্রিবিউশন চলে এলো, হোলসেল রিটেল যেমন আমাদের কাছে আছে, সেরকম আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন পুরো নেটওয়ার্ক আছে। এটা একটা নেটওয়ার্ক থাকতে পারে, ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক থাকতে পারলো, সেটা হয়ে গেল আমার এক্সিবিশন। তাহলে তিনটে জিনিস আমি দেখছি, তিনটে টার্ম, একটা হচ্ছে প্রোডাকশন থাকছে, ডিস্ট্রিবিউশন থাকছে, একটা হচ্ছে এক্সিবিশন থাকছে। এক্সিবিশনটা যখন আমি করছি, তখন আমি সিনেমা হল, থিয়েটার এগুলো নিয়ে কথা বলছি, কতগুলো শোজ করছি। না, এই যে ডিস্ট্রিবিউশন পার্টটা, এটা হতে পারে যে আমি প্রোডাকশন করেই আমি ছেড়ে দিলাম, এইখানে হয়তো একটা ডিল হয়ে গেল, ঠিক আছে, এখানে হয়তো একটা ডিল হয়ে গেল, আমি ডিস্ট্রিবিউশন থার্ড পার্টিকে দিয়ে দিলাম। যদি আমার সেলফে হয়, আমার সেটা কোনো ব্যাপার নেই, আমি পাচ্ছি টাকা। তাহলে অনেক সময় এইখানে হয়তো একটা থার্ড পার্টির জায়গা, থার্ড পার্টি এখানে ঢুকে, তখন একটা ডিল হলো, এই সিনেমাটাকে পুরো বেচে দিল। ফর এক্সাম্পল কি হয়, ফর এক্সাম্পল এ হয়তো এক্স অ্যামাউন্ট হয়েছে, এটার প্রোডাকশন কস্ট, লেট মি টেল ইউ, যদি একটা থার্ড পার্টি প্রোডাকশন হচ্ছে, অনেক সময় কি হয়, এটা আমি সেলফের কথা বললাম, যদি বেচে। এবার যদি প্রোডাকশন হচ্ছে, তখন যদি তার একটা কস্ট হচ্ছে এক্স, ঠিক আছে, সে এটাকে, এটা এই হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউট করবে, এটা হচ্ছে প্রোডাকশন। এরকম হয় অনেক সময়। আমি তো বেসিক থেকেই শুরু করছি, এখানে হয়তো আমি তাকে ওয়াইতে বের করবো, সেলস করবো, তাকে তো ওয়াই সেল করবো, সেলস করবো, সেলস করলে আমার এক্সিবিশন, সেল করলো আমি এটা ওয়াইতে করবো। তাহলে কি হচ্ছে, এই যখন সেলটা করলো, এর তৈরি হয়েছিল এত, একে বেচলো সিনেমাটা, মুভি হয়তো বেচলো, এই একে দিলে হচ্ছে ওয়াই। এবার ওয়াইটা যদি এক্স, অবভিয়াসলি এক্স এর থেকে যদি গ্রেটার দেন হয়, তাহলে একটা প্রফিট হচ্ছে, সেটা হয়ে গেল আমার প্রফিট। তাহলে আমার কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস আবার বলবো, আমি কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস করছি। ফর এক্সাম্পল, আমার এই মুভিটা করতে খরচা হয়েছে এক্স, ওয়াই, যত আমি করলাম ওয়াই মাইনাস এক্স, এটা হয়ে গেল আমার প্রফিট, ঠিক আছে। এটা অনেক সময়। এবার যখন আমি থার্ড পার্টিকে বেঁচে দিলাম ডিস্ট্রিবিউশনে, আমার আর কোনো কিছু নেই, সে তারপরে এক্সিবিশন দিয়ে, এক্সিবিশন থেকে এরকম করে, তারপরে সে করে আমাকে, সে নিজে পয়সা টয়সা করে দিল, আমার এখানেই খেলা শেষ, মানে এখানেই আমার কাজ হয়ে গেল, আমি এক্স কস্ট হয়েছে, আমি ওয়াই তে বেঁচে দিলাম,
এক্স মাইনাস ওয়াই আমার প্রফিট হয়েছে, আমার এখানে আমার কাজ শেষ। এবার ডিস্ট্রিবিউশন যেভাবে সে করবে, এক্সিবিশন করবে, হোয়াট এভার সে করলো, কিভাবে করলো তার ব্যাপার, এগুলো আমি ডিটেলে বলবো একদিন। এটা আরেকটা থার্ড পার্ট করবো বা আরেকটা সেকশন করবো, যেখানে where I will discuss about where I will discuss different ways of earning, মানে কি কি ধরনের কন্ট্রাক্ট হয় বা ডিল হয়, which I will mention, but briefly এটা হচ্ছে ব্যাপার। এবার সে যদি নিজে হাতে রাখলো এখানে যদি এটা একটা হয়, এটা আছে। এবার আমি চলে যাচ্ছি হচ্ছে বিগ, একদম নাম নিয়ে বলছি, হলিউডের কথাই বললাম। এটা খুব ছোট করে বললাম, এছাড়া অনেক অপশনস আছে। Now why I am mentioning this again and again, because আমি যদি বিজনেস ফান্ডামেন্টালস বা বিজনেস যে এখনো পর্যন্ত বেসিক্স আমি যেগুলো বলেছি, সেটা যদি আমি বুঝতে পারি, if I understand the fundamentals really well, then depending on that I can innovate the business processes, people, I can innovate the ecosystem, ডিফারেন্ট প্লেয়ার্স আসছে। তাহলে আমার কি হচ্ছে, আমি দুটো জিনিসের দাম খুব, দুটো জিনিসের দাম, দুটো টার্ম আমি খুব বলবো, দুটো টার্ম। একটা হচ্ছে এডুকেশন বা লার্নিং, যদি আমি বলি লার্নিং ইজ অ্যাবাউট দ্য মাইন্ডসেট, not what you are talking about, but rather actually you are leading by example. Learning mindset, growing mindset, that's a very growth mindset. It's a growth mindset, right? You are improving, improvement. And there is another thing, which is innovation. What you can do with innovation, you can do your people innovation, which is your culture. Your culture might be, you can change your culture, improve your culture, your processes, in a much better way you are improving your processes. But ultimately what are you doing? You are doing value add. Remember we talked about the stakeholders. So audience is a very high, audience is a high priority stakeholder. It you have to understand, you cannot ignore that. Audience ke jodi amra boli, audience such a high priority stakeholder. This is where you do the market research. This is where you do everything, like you understand your demographics, you understand it, you understand their taste, what it is. You get you can sense the nerve of the people. This is what is called. So people process, you do the innovation, you do the learning mindset, and this is where you make the movie. So sometimes it's not only entertainment, but it is beyond entertainment. Now you will ask, how do you know? Avatar, around 2.85 billion. James Cameron, Titanic, I think something around that. In between, we got the end game. I will tell you the entire list of it. You look at, this is more than the entertainment. Pirates of the Caribbean, Dark Knight. You can resonate with these names. Dark Knight, Pirates of the Caribbean, Avatar, Titanic, then your Star Wars. Again. These used to be the LOTR, and all these movies you have heard of. So not only it is getting the Oscar in one or many areas, it is also having entertainment value. It is also having value. Now, why I am mentioning this? Who are the producers? It's about the producers' mindsets also. So, what we are talking about is the flavor of the production company. This is also we can relate to. Know thyself. Understand what I am talking about? Each production company is very grounded with their own thing. Walt Disney knows. Walt Disney knows what was his vision. Now Walt Disney Company knows what is it about. Their vision is very clear. Their strategy is aligned with that vision. Their action plans are aligned with that vision.
They have a strong mission statement. That's why they are doing again and again these great works. Now, Marvel is a part of Walt Disney, Pixar is a part of Walt Disney, and your Lucasfilm is a part of Walt Disney. So they have created a huge range, right? When Lucasfilm, I mentioned Lucasfilm again and again and Star Wars because it was a revolutionary attempt in terms of innovation, in terms of technical innovation. Stanley Kubrick used to do a lot of technical innovation. If you have seen 2001 Space Odyssey, so if you have seen 2001 Space Odyssey, 2001 Space Odyssey, it's tech revolution. If you have seen Citizen Kane, cinematic revolution. If you have seen Godfather, cinematic revolution. So there comes movies once in a while or in different phases. They have changed the game. 2001 in tech and also in cinematic, both in cinematic also. Because the way the narrative is told, there is cinematic revolution. Citizen Kane, Godfather, these movies you cannot forget. So, similarly, Star Wars was also a film which made quite an impact. Even Spielberg also. Spielberg made a huge impact. But so Lucasfilm, they got this Walt Disney movies got. Again, I will mention the big companies, Universal Pictures, Warner Brothers, Paramount Pictures, Walt Disney Pictures, Columbia Pictures. So, uh, just give me one second. I hope you can see the screen. I hope you can see. Is it visible? Yeah. It is visible. Hello. Hello. Okay. You got Warner Brothers, and you got. Sometimes these are called the big five. Now I will tell you the big. What is the significance behind the big five? I will talk about the evaluation. Evolution. What is the evolution? And to evaluate studios whether they are uh, market share. Simply, if I talk about market share, they're making a lot of films. Film, in terms of location, talk about San Fernando Valley. Where is it?
I hope it is visible. I hope you can see the screen. So I am sorry for the inconvenience because suddenly it is stopping. I'm really sorry to, I'm really sorry for the inconvenience because suddenly it is stopping and it actually disrupts the flow. Anyways, I was talking about the San Fernando Valley, where you have the Universal Picture, where you have the Warner Brothers, where you have the Walt Disney Pictures, and they have come up with other offices as well now. But that was a very important location. So, in terms of location, when we talked about location, we already talked about productions and operations management, how facility location, how you are talking, how you are choosing a facility location there. You can have both want and qualitative aspects, right? So that is also a part of your productions and operations management, where you can actually do the calculations, or you look at something value chain. You can look at your value chain. You can get a lot of insights. At the same time, you can decide what is going to be your optimum facility location if you really do it in that way. But San Fernando Valley is a very important one. Paramount Pictures, you have got the office in Hollywood, and Columbia Pictures, there is a place called West Side. There you have got the Columbia Pictures. Now, another term I will mention during ANSOP matrix, I mentioned diversification, right? Now, here I will talk about diversified. I will talk about diversified media conglomerate. What do you mean by a media conglomerate? I will just mention. But understand when you are talking about big studios, they have got a significant share of box office. That's why they are called the big five studios. Big, big is meaning that they have a significant share of the box office. That's why they are called big. They are called small. There are different ways of. But US যেটা করেছিল, they were first to industrialize filming. First mover advantage করেছিল ওই সময়। যার জন্য এরকম করেছিল যে mass production হবে, distribution হবে high quality films with broad cultural appeal। ঠিক আছে? আমি যদি আরেকটু যাই এদিকে, let me just extend this way। একটা যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে mass production and distribution হয়েছিল। So few things you have to understand। এটা হচ্ছে mass production and distribution, it depends, no? You can have a boutique studio, you can have a big studio who are doing mass production and distribution, it depends. But what was the necessity or what was the purpose behind it? High quality films, high quality films with broad, this is a very important term, broad cross cultural, high quality films with broad cross-cultural appeal. It can be a hit in US market, it can be a huge hit in other markets of the world, uh, European market, maybe Japanese market, whatever it is. It has a cross-cultural appeal. They will provide high quality films or they will produce high quality films. Okay? So broad international theatrical audience. That was the thing. Now if you talk about the golden age of Hollywood, let me just tell you a bit of story when we talk about the golden age of Bollywood. Great time, great movies made, great acting performances. Golden age of Bollywood, great production, great acting. Some people you really can call stars, great stars. Golden age of Bollywood.
We can learn so much from great characters, great value add, great stories. We have got stories. When you do that, it had big eight major, big eight major. কি কি ছিল? দুটো যেটা ছিল, দুটো যেটা ছিল, এখন আমি কি পেয়েছি? আমি পেয়েছি হচ্ছে প্যারামাউন্ট। প্যারামাউন্ট এখনো বিগ ফাইভে আছে। ওয়ার্নার ব্রাদার্স এন্ড প্যারামাউন্ট, they are still in the big five. And then also in the big age, the golden age of Hollywood, they were in the big studios. Early big five এ যারা ছিল, early big five এ, they were RKO, Great and Citizen Kane already mentioned, এটা সব RKO ছিল। মেট্রো গোল্ডেন মেয়ার, বিখ্যাত সেই সিংহের ডাক করে শুরু হতো, মেট্রো গোল্ডেন মেয়ার। এমজিএম এখন তো অ্যামাজন কিনে নিয়েছে। বাট golden age of Hollywood, great movies, great movies. 20th century fox, এগুলো ছিল আর্লিতে, ঠিক আছে। আর এইখানে যেটা আছে দেন এন্ড নাও, আমি বলে দিচ্ছি, এখনো আছে বিগে, আর এখনো আছে, এটা হচ্ছে বিগ। আর্লি তাহলে আর কিউ এমজিএম যেটা হচ্ছে 20th সেঞ্চুরি ফক্স, বিজনেস রি স্ট্রাকচারিং হয়েছে, কেউ একে কিনে নিয়েছে, কেউ ওকে কিনে নিয়েছে, মার্জার্স এন্ড অ্যাকুইজিশন হয়েছে, নাম চেঞ্জ হয়েছে, জেভিস হয়েছে, করতে করতে কি হয়েছে, এই ডায়নামিক্সটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে। ফলে আস্তে আস্তে নাম চেঞ্জ হয়েছে, কেউ একটু এক্সপ্যান্ড করেছে ইন টার্মস অফ পোর্টফোলিও, অন্য একটা স্টুডিওকে নিয়ে, তো এইগুলো হয়, দে হ্যাভ এক্সপ্যান্ডেড দেয়ার রেঞ্জ। আর আর্লিয়ার যেটা ছিল, এটা ছাড়া, বিগ ছাড়া যেটা ছিল, আর্লিয়ার আমার যেটা ছিল, ইউনিভার্সালটা ছিল হচ্ছে স্মল। আর্লিয়ার আরেকটা কি ছিল, ইউনিভার্সাল যদি বলি, ইউনিভার্সালটা ছিল হচ্ছে লিটল থ্রি বলা, লিটল থ্রি। এখানে আমি আর্লি বিগ ফাইভ বলেছি, লিটল থ্রি বলেছি, তার মধ্যে ইউনিভার্সালটা ছিল। আরেকটা যেটা ছিল ইউনাইটেড আর্টিস্ট, গ্রেট ওয়ান, great বলবো না কেন, but a very good one, because it started with a lot of vision, it started with a great vision, and the people who actually made it, they were great people. T.W. Griffith, great man in terms of cinematic storytelling, যেটা আমাদের সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন টি.ডাব্লিউ গ্রিফিথ যখন ক্লোজ আপ হয়েছে, এরকম কতগুলো ল্যাঙ্গুয়েজে যে মানে কন্ট্রিবিউশন থাকে, সিগনিফিকেন্ট সিনেম্যাটিক কন্ট্রিবিউশন, দে ওয়্যার দ্য পায়োনিয়ার্স। এডউইন পোর্টার বলে একজন ছিল, এডিটিং এর যেরকম করেছে, তখন এরা তখন মিলে কি পায়োনিয়ারিং ওয়ার্ক করছে, সিনেমার ল্যাঙ্গুয়েজটা শেপ হচ্ছে, সিনেমার কোন লেন্স দিয়ে আমরা কিভাবে সিনেমাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ, হাউ উইল উই কনভে দ্য সিনেমাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ থ্রু ডিফারেন্ট লেন্সেস, ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ স্ট্রাকচারিং ইট, ক্লোজ আপে গেল কখন, লং শটে গেল কখন, কিভাবে কাটসটা, কত মোশনটা, রিদমটা কিভাবে মেনটেন হচ্ছে, এগুলো নিয়ে they were doing a lot of experimentation. সিক্রেট লাইফ অফ অ্যান আমেরিকান ফায়ারম্যান, দ্য গ্রেট ট্রেন রবারি, এই যে মুভিজ গুলো ছিল, তখন সব তৈরি হচ্ছে আস্তে আস্তে সিনেমাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক আছে। নাও ইউনাইটেড আর্টিস্টে কারা কারা ছিল, ডিডব্লিউ গ্রিফিথ একজন বললাম, আরেকজনের নাম আমরা, ইউ মে হ্যাভ হার্ড অফ ওয়ান গাই, চার্লি চ্যাপলিন। That guy was a very famous guy, and maybe one of the best actors ever, if not the best. But that guy came with a vision, very humble background, but he had a knack for films, storytelling, most importantly, humanity. যার জন্য কি হয়েছে, he used to compose music, used to write movies. তো চ্যাপলিনের কথাও যদি আমি বলি, আমি বলবো সিনেম্যাটিক রেভলিউশন in many ways. মেরি পিকফোর্ড, চ্যাপলিনের একজন খুব প্রিয় অ্যাক্ট্রেস, প্রিয় ইন দ্য সেন্স অফ ভেরি, খুব সুন্দর ফ্রেন্ডশিপ ছিল, রিলেশনশিপ ছিল, এবং মেরি পিকফোর্ডের অ্যাক্টিংও আমরা দেখেছি অনেক কয়েকটা সিনেমা, সাইলেন্ট সিনেমাতে তখন খুব চলতো। আরেকজন ছিল ডগলাস ফায়ারম্যান। এগেইন আমরা আর্টিস্ট সিনেমাটা দেখেছি, উই হ্যাভ সিন দ্য মুভি কল্ড দ্য আর্টিস্ট, যেটা আমাদের সাইলেন্ট মুভি ছিল, বিলি ওয়াইল্ডার থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে করেছিল। বাট ডগলাস, দ্যাট দ্যাট ক্যারেক্টার,
that character John Dujardin, the actor, his character was actually inspired by Douglas Fairbanks, who used to be a friend of Charlie Chaplin, and they used to hang out together and used to share a great relationship. এবং এমনও হয়েছে যখন সাইলেন্ট সিনেমা থেকে ট্রানজিশনটা হচ্ছে টকিজ বলো, টকিজ বা মুভিজ যখন হচ্ছে, যেখানে সাউন্ড আর কথা আসছে, দে ওয়্যার কনসার্নড অ্যাবাউট দ্যাট। অনেকে ফেল করে গেছে, বাট চ্যাপলিন স্টিল মেড সাম মুভিজ। আমরা দেখেছি গ্রেট ডিক্টেটরের মতো মুভি, যেখানে হি ইজ ইউজিং সাউন্ড এন্ড ডায়ালগ, you know, how to use all those things into মুভি ডিউরিং দ্য ট্রানজিশন, বা ট্রানজিশন হয়ে গেছে তারপরে আসছে। লাইভ লাইট দেখেছি, আমরা দেখেছি গ্রেট ডিক্টেটর। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাইলেন্ট সিনেমাতে এতদিন ধরে একজন কাজ করেছে, সেও সেই মিডিয়ামটাকে অ্যাডাপ্ট করছে, যেখানে আর ইভলিউশন হচ্ছে। যার জন্য আমি বললাম যে সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট, যেখানে ডারউইন বলছে, ঠিক আছে। তো সেখানে আমি দেখছি যে আমার নতুন সাউন্ড আসছে। সাউন্ড কি আমাদের ক্যারিয়ারকে রুইন করে দেবে? না, রাদার উই আর ইমপ্রুভিং আওয়ারসেলভস, যেখানে ওই কন্টিনিউয়াস লার্নিং অ্যাপ্রোচ, যেখানে আমি বললাম ইনোভেশন অ্যাপ্রোচ, দুটোই আমি স্টার্ট করে দেবো শুরুতে। I started with the learning mindset. I started with innovation mindset. If we talk about Chaplin, what is it about? Sound আসছে, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস বলছে যে he is concerned about the sound, whether he will be able to make movies or not. চ্যাপলিন দেখছে how I can utilize sound. সেও অতটা পারেনি। সাইলেন্ট সিনেমায় যত পোটেন্ট ছিল, যত পয়েন্ট ছিল, তত কিন্তু সেরকম চ্যাপলিন couldn't do that much in the like sound era. But still, if we look at great dictator, শুধু একটা স্পিচ লাস্টে একদম এত ইম্প্যাক্ট ফেলছে, লাইন লাইটে আমি দেখতে পাচ্ছি, বাট স্টিল হি ট্রাইড। আমরা এখনো we can still remember those movies, but many people fail. সেটাই আমি বলছি ইনোভেশন লার্নিং মাইন্ডসেট। এখনো আমি বলছি যে একটা স্ট্যাগনেশনের জায়গায় যদি then if we look at new opportunities, আমার একটা সোসাইটি চেঞ্জ হচ্ছে, কালচারাল একটা চেঞ্জ হচ্ছে, হয়তো টেকনোলজিক্যাল রেভলিউশন হচ্ছে, how I can use that in my movie making processes without compromising the storytelling, without compromising my human emotions. চ্যাপলিন কি করেছে? করে কোনো জায়গায় হয়তো সে প্র্যাকটিস অতটা করেনি বলে কয়েকটা জায়গায় ডায়ালগটা একটু বারবোস মনে হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল মার্লন ব্র্যান্ডোকে নিয়ে একটা সিনেমা করেছিল, তো সেখানে আমি যখন দেখছি তখন দেখছি সেখানে যে আছে কমেডি হচ্ছে, কিন্তু সাইলেন্ট সিনেমায় কমেডিটা একরকম হয়, সেখানে যখন কথা চলে আসছে, সিচুয়েশনাল অ্যাক্টিং যখন চলে আসছে, দ্যাট হ্যাজ এ ডিফারেন্ট ফ্লেভার। সেখানে অনেক সময় প্র্যাকটিসের অভাবে অনেকে সেরকম পারছে না, তাও চ্যাপলিনের সেই সিনেমা বেটার দ্যান মেনি আদার। এবং আজকে যেসব মানে খুব শ্যালো সিনেমা তৈরি হচ্ছে, তার থেকেও সেটা একটা হায়ার পজিশনে আছে, বিকজ দে আর ট্রাইং টু টেল দ্যাট স্টোরি, দে আর ফোকাসিং অন টেলিং দ্যাট স্টোরি, দ্যাট ন্যারেটিভ, রাইট? তো ওরকম সেই জন্য আমাদের শিখতে হবে, otherwise you will become obsolete, and there is no harm in that because you didn't learn. So this is the problem is in you, ঠিক আছে। আচ্ছা, ইউনাইটেড আর্টিস্ট যেটা হলো, এরা লেটার ইউনাইটেড আর্টিস্ট মেজর হয়েছিল, মানে লিটল দিয়ে শুরু হয়েছিল, বাট লেটার ইট বিকেম আ মেজর। কি হয়েছিল বাই এমজিএম হয়ে গেছিল। এমজিএম এটা কি হয়েছিল? ইউনাইটেড আর্টিস্ট, তারপরে কলম্বিয়া এন্ড অল দ্যাট। আর ইউনাইটেড আর্টিস্ট আরেকটা কি করেছিল, ডিস্ট্রিবিউশন খুব ভালো করেছিল। So distribution company for indie producers, it used to be a good distribution, তারপরে তো প্রোডাকশন হয়েছে, বাট ডিস্ট্রিবিউশনটা খুব করেছিল। ইন্ডি প্রডিউসার্সদের প্রোডাকশন যেগুলো ছিল, তাদের জন্য ডিস্ট্রিবিউশন করে তারপরে প্রোডাকশন হয়েছে। সো কেউ হয়তো প্রোডাকশন থেকে ডিস্ট্রিবিউশনে গেছে, কেউ হয়তো ডিস্ট্রিবিউশন থেকে প্রোডাকশন গেছে, ইট ডিপেন্ডস। You may start from production, you can go to this, you can add another section in your business to do distribution. You can start with distribution, then you can go into production, whatever it is. But you are continuously learning from the business culture, learning from the ecosystem, learning from the technical evolution, learning from the narrative change, the acting change. For example, classical acting এর সাথে I had already discussed, আজকে ইলিয়া কাজান যেমন অ্যাক্টিং একটা রেভলিউশন, স্ট্যানিস্লাভস্কির অ্যাক্টিং গুলো যেমন আমাদের আমেরিকান সিস্টেমে তারা দিচ্ছে, ইন্সপায়ার্ড হচ্ছে, তখন দ্যাট ওয়াজ এ চেঞ্জ ইন অ্যাক্টিং। সেগুলো থেকে উই আর লার্নিং ফ্রম প্রোডিউসার্স হাউ উই ক্যান ইমপ্লিমেন্ট, ঠিক আছে। এটা একটা। আরেকটা ছিল হচ্ছে 1987 এ একটা মার্জার হয়েছিল, কোথায় গেল কোশ্চেন, 1987 এ there was a merger, সেটা হয়েছিল আমার কলম্বিয়া প্লাস ট্রাইস্টার। কলম্বিয়ার সাথে ট্রাইস্টার একটা আছে, ওটার সাথে একটা মার্জার হয়েছিল।
এবং সেটা হয়ে গেছিল কলম্বিয়া পিকচার্স এন্টারটেইনমেন্ট। ঠিক আছে, তো কলম্বিয়া আর ট্রিস্টার এখানে একটা ঘোড়ার সেই উইংওয়ালা একটা ছবি থাকতো না, আর কলম্বিয়াতে থাকতো একজন সেই একটা ছবিটা ওমেনের, সেটাও কিসের সিগনিফিকেন্ট সেটা নিয়ে আমি আরেকদিন করবো, কলম্বিয়া নিয়ে ডিটেলে বলবো, হাউ দ্যাট লোগো কেম ইনটু এক্সিস্টেন্স, হোয়াট ওয়াজ বিহাইন্ড দ্যাট লোগো, we will talk about all these things. ইউনিভার্সালে যেমন ওয়ার্ল্ডে আমরা ইউনিভার্সাল লেখাটা দেখছি, কলম্বিয়াতে একটা ওই লোগোর মধ্যে একটা ব্যাপার ছিল, যদি আমরা we all know that they started with, so they were very clear about what they wanted to do. Columbia TriStar মিলে মার্জার হলো, we got the Columbia Pictures. Now let's move on to the next thing. We got the Walt Disney Productions. Walt Disney এর ক্ষেত্রে কি হয়েছে, Walt Disney কিন্তু একটা বড় ইভলিউশনের মধ্যে গেছে। And for people who don't know about Walt Disney, লোকটা খুব স্ট্রাগল করেছে জীবনে। খুব সুন্দর কার্টুন আঁকতো, মিকি মাউস we know about and many other cartoons, but he has struggled a lot. Most importantly, he wanted to tell great stories. So that is what is reflected in the culture also. Everyone is contributing to that. আজকে পিক্সার সাথে যখন সেটা আমাদের হচ্ছে, পিক্সারের সাথে যখন সেটা একসাথে হয়ে গেছে, তারপরেও কিন্তু সেই কালচারটা কিন্তু কোনো জায়গায় কম্প্রোমাইজ হয়। হিউম্যান স্টোরি টেলিং এর ক্ষেত্রে দুটোই ছিল। তাহলেও আমি বলবো যে পিক্সারটা যখন হচ্ছিল, তখন ছিল তখন ওরা একটা অন্য ফ্লেভার নিয়ে কাজ করছিল, স্লাইটলি হয়তো একটু চেঞ্জ হয়েছে, তবে একেবারেই যে বাজে হয়ে যাবে সেরকম কিছু না। যার জন্য again and again I am mentioning this thing, know thyself. You should know yourself really well. Otherwise কি হচ্ছে, you might do a wrong merger and your entire company's like vision or mission, it might go into haywire, or it might go haywire or into a downward spiral. That's why production company কোন ফ্লেভার আছে সেটা জানাটা করতে হবে। Anyways, Walt Disney হচ্ছে during the world golden age যদি আমি বলি, it used to be an independent production company. So let me talk about the independent production company. If I talk about Walt Disney, I was mentioning the golden age. So in golden age, during the golden age, it used to be an independent production company. An independent production company, and not regarded as a major until 1980s. 1980s এর আগে পর্যন্ত কিন্তু ওকে মেজর বলে ওয়াল্ট ডিজনিকে কনসিডার করা হয়। ইট ইউজ টু বি অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রোডাকশন। আর যেটা ছিল আমার প্যারামাউন্ট ছিল, যেটা আমি অলরেডি বললাম, আমার প্যারামাউন্ট ছিল, আমার ওয়ার্নার ব্রাদার্স ছিল, আমার এমজিএম ছিল, আমার ফক্স ছিল, এগুলো চুপ ছিল, কিন্তু এগুলো এতে ছিল না। এবার আর কেউ যখন চলে যায়, আর কেউ 1959-এ আর কেউ আর থাকছে, তখন বিপস মানে আমাদের লিটল থ্রিতে, কিন্তু তখন আমি যদি লিটল থ্রিতে বলি, তখন লিটল থ্রিতে আমার কলম্বিয়া আর ইউনিভার্সাল তখন রয়েছে, কলম্বিয়া ইউনিভার্সাল দে আর স্টিল দেয়ার। তাহলে ব্রিফলি ওরা যেটা হয়েছিল, বিগ সেভেন হয়ে গেছে। এমজিএম যেটা হলো, এমজিএম হলো একটা মিনি মেজর হয়ে গেছে। এমজিএমটা কি হলো, এমজিএম এর কথা একটু বলি। টেড টার্নার বলে একজন আছে, যার কাছে বড় নাম আছে, টার্নার 1986 এ এমজিএম, তারপরে আবার টার্নার এটা দিয়ে দিয়েছিল পেট্রোলিয়ামকে আমাদের 1986 এ, আর এমজিএম became a mini major। এবার তারপরে কি হয়, then he brought back also, এবং আবার বিগ সিক্স হয়ে গেছিল, আবার ব্রড ব্যাক হয়ে গেছিল। পরে আবার যখন কিনে নিল, তখন এই বিগ ফাইভ এর মধ্যে আবার একটা ঢুকালো, বিগ সিক্স হয়ে গেল। তাহলে এই জিনিসটা খুব হতো, এই যে বিগ এইট থেকে বিগ সিক্স, বিগ সেভেন হলো, তারপরে সেখান থেকে বিগ ফাইভ হচ্ছে না বিগ সিক্স হচ্ছে, এই ধরনের বিভিন্ন ভাবে হচ্ছে। বাট 1989
সোনি কি করলো, সোনি এই যে কলম্বিয়া পিকচার্স এন্টারটেইনমেন্টের আমি কথা বলছিলাম, দ্যাট ওয়াজ আ মার্জার বিটুইন কলম্বিয়া এন্ড ফ্রাইস্টার, কলম্বিয়া পিকচার্স এন্টারটেইনমেন্ট, এইটাকে সোনি কিনে নেয়। সোনি বাইজ কলম্বিয়া পিকচার্স এন্টারটেইনমেন্ট, এটা হয়ে গেল আমার 1989। তারপরে কি হলো, যেই এটা কিনলো তখন সোনি নামটা হয়ে গেল 1991 অ্যারাউন্ড, আমার যতদূর মনে পড়ছে সোনির নামটা হয়ে গেল সোনি পিকচার্স এন্টারটেইনমেন্ট। তাহলে নাও হোয়াট উই সি দ্য সোনি পিকচার্স এন্টারটেইনমেন্ট, দ্যাট ইজ আফটার বাইং দ্য কলম্বিয়া পিকচার, তাহলে সোনি কিনে ফেললো কলম্বিয়া পিকচার্স এন্টারটেইনমেন্ট 1989 এ, দ্যাট বিকেম 1991 এ সোনি পিকচার্স এন্টারটেইনমেন্ট। আচ্ছা, আরেকটা যেটা খুব সিগনিফিকেন্ট, যেটা আমরা এখনো অনেকে জানে না, বিকজ 20th সেঞ্চুরি ফক্স, এই ফক্স যখন বলছি আমি, তখন যেখানে এটা হচ্ছে এই 20th সেঞ্চুরি ফক্স যখন আমরা বলি, এই নামটা আমি খুব শুনেছি, ফক্স এর নাম শুনেছি, 20th সেঞ্চুরি ফক্স এর নামটা খুব শুনেছি। তো 2019 এ একটা ব্যাপার হলো, সেটা কি হলো, আমাদের 20th সেঞ্চুরি ফক্সটা ডিজনি কিনে নেয়। এই যে 20th সেঞ্চুরি ফক্স যেটা ছিল, সেটা ডিজনি কিনে নেয়। এবং এই বিগ সিক্সটা যেটা, সেটা কেম টু এন এন্ড, বিগ সিক্সটা আর রইল না, বিগ সিক্সটা আর রইল না। আচ্ছা, ডিজনি 2019 কিনে ফেললো ডিজনি, এখন ওটা ওয়ার্ল্ড ডিজনি এর মধ্যেই চলে গেছে। তো আরেকটু বলি, নাও এবার যদি বলি ওয়ার্ল্ড ওয়ার্নার ব্রাদার্স আর ডিজনি, বারব্যাংক বলে একটা জায়গা আছে, এই দুটোর মধ্যে আমরা একটা ফ্লেভার দিই, রাইট? ওয়ার্নার ব্রাদার্স, আমরা দুটোর মধ্যে একটা ফ্লেভার দিতে পারছি। বারব্যাংক বলে একটা জায়গা আছে, ক্যালিফোর্নিয়া জায়গাটা খুব সুন্দর, because there you can see a lot of things happening that has a flavor for Hollywood and this performances. So অনেক people এর মধ্যে you will see some retro styles also. They are still that sort. So as I already discussed, the Paramount এর কথা যখন আমি বলছিলাম, আমি চলে আসছি ওখানে, ইউনিভার্স যখন আসছে, ইউনিভার্সাল সিটিতে চলে আসছে, সোনি যখন আসছে তখন আমি বলছি কালভার্ট সিটি। এবার ওয়ার্ল্ড ডিজনি এখন আমার লস এঞ্জেলসে আছে। So, ওয়ার্ল্ড ডিজনি, লস এঞ্জেলস। So if you want to move to that place, you should know where is what, and কোন জায়গায় ওটা হলো। আরো যদি if you understand why it is there, then this is even better. So ওয়াল্ট ডিজনি আমাদের প্যারেন্ট কোম্পানি রয়েছে, সেটা লস এঞ্জেলেসে রয়েছে, প্যারেন্ট কোম্পানি। তো ওয়াল্ট ডিজনি অ্যাকোয়ার্ড করলো 20th সেঞ্চুরি ফক্সে, তখন লস এঞ্জেলেসে আছে, তো ওখান থেকে আমাদের সিটি এরিয়া ওখানেই আছে। সোনি যেটা ছিল, যেটা হচ্ছে অনলি ওয়ান ছিল, যেটা ওয়াজ ওন বাই আ ফরেন কংগ্লোমারেট, বিকজ সোনি তো আমাদের আমেরিকান কোম্পানি ছিল না। তো সোনি ওয়াজ ওয়ান দ্যাট ওয়াজ ওন বাই আ ফরেন কংগ্লোমারেট। তার জন্য ইফ আই টক অ্যাবাউট সোনি অলসো, মেনশন ওয়ান ওয়াজ বাই আ ফরেন কংগ্লোমারেট, because this is one thing, and what else? ইউনিভার্সাল, প্যারামাউন্ট, ওয়ার্নার ব্রাদার্স, এটা কমকাস্ট, এনবিসি ইউনিভার্সাল বলে একটা ব্যাপার আছে। সো ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কমকাস্ট বা এনবিসি ইউনিভার্সাল যেটা আছে। সো I will just mention the different parent companies also, but these are the name you should know. Comcast আছে কোথায়, NBC Universal আছে কোথায়, NBC Universal এগুলো হচ্ছে আমাদের তার আন্ডারে এগুলো পড়ছে, এভাবে আছে।
তো ফিলাডেলফিয়াতে আছে ইউনিভার্সাল প্যারামাউন্ট ওয়ার্নার ব্রাদার্স, ইউনিভার্সাল যখন আমি দেখবো ফিলাডেলফিয়া আছে, ঠিক আছে, নিউ ইয়র্ক সিটিতে আছে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্টেপ, বিকজ আই উইল ডিসকাস দিস থিংস। ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি যখন হচ্ছে, টেড টার্নার বলি বা অনেক কিছু আমি বলবো যে অনেকগুলো যখন মার্জার অ্যাকুইজিশন অনেক কিছু যখন হয়েছে, ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারিতে একটা সিগনিফিক্যান্ট রোল প্লে করছে। ঠিক আছে, এটা কি হলো আমি আস্তে আস্তে আসবো, বাট কন্ট্রোল বাই ন্যাচারাল অ্যামিউজ, সরি ন্যাচারাল বলছি, আমাদের ন্যাশনাল অ্যামিউজমেন্টস বলে একটা আছে, ন্যাশনাল অ্যামিউজমেন্টস আছে, যেটা আছে প্যারামাউন্ট গ্লোবাল আছে, প্যারামাউন্ট গ্লোবাল ইজ অলসো one thing you should know about Paramount Global. The problem is many people don't know about all these things. You should know all these things. Otherwise, people will take advantage of in India. If you don't understand all these things, they will try to sell you a story that this is the thing that works, but that might not be the thing that works, but they are actually fooling you in terms of investment. So, in India, they are not liking your stuff, but you are still dealing with them in terms of finance. But gradually, you are finding out that your brand name is something. So, that brand name is very important. Your brand is important. So, you should know that that is producing high quality value add. It should be there. ঠিক আছে, নাও বিগ ফাইভ তো বললাম আমি, সাবসিডিয়ারিজ আছে আমার, বললাম আমার ওন ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কস আমি বলেছি। এবার ইউনিভার্সালের ক্ষেত্রে যেটা হলো ফোকাস ফিচার্স বলে একটা আছে। ফর এক্সাম্পল ইউনিভার্সাল তো আমি বলবো যে আগে লিটল থ্রিতে ছিল, আস্তে আস্তে খুলে বললাম। এই ইউনিভার্সালে যখন আমি বলছি, ইউনিভার্সালের মধ্যে ফোকাস ফিচার্স বলে একটা আছে, এটা হচ্ছে আর্ট হাউস মিডিয়া, খুব সুন্দর আর্ট হাউস পিকচার্স এর জন্য আছে। আবার সোনিতে যদি আমি বলি, সোনির জন্য আছে হচ্ছে স্ক্রিন, স্ক্রিন জেমস বলে একটা আছে, যেটা হচ্ছে জনরা ফিল্মস। আমার অনেক সময় জনরা ফিল্মস এর জন্য বলে, অনেক সময় আর্ট হাউস বলে অনেকে। ঠিক আছে, এরকম আরো কিছু ইন্ডিজ আছে আমাদের, স্মলার প্রোডাকশনস কোম্পানিজ, ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিজ আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রডিউসার্স আছে, এবং মিনি মেজর অনেকগুলো আছে। মিনি মেজর যদি বলি, মিনি মেজর যেগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে আমার মিনি মেজর যদি আমি বলি, জব ল্যান্ডস্কেপ আছে, ম্যানেজার স্যামুয়েল গোল্ডবেন, সে আমার নিজের একটা স্যামুয়েল গোল্ডবেন করেছে, ও নিজের একটা করেছে। আরেকটা ছিল হচ্ছে এসটিএক্স এন্টারটেইনমেন্ট বলে একটা আছে, এগুলো আছে। And I will share with you the PwC picture also. So let me just quickly go through all these things, because you have understand, you have understood the basics of it. You know what is meant by big, what is meant by little, what is meant by mini major, what is meant by major minor, and your this big studios, big seven, big eight, big six, big five, whatever it is, little three, and then it comes into big, whatever it is. Okay. Now 1998 to 2005, just let me talk about something else and then we come back to this. 1998 to 2005, DreamWorks SKG. You know, I've heard of it because Sunil Ambani and all these people, they worked on Amblin Group and all this stuff. I think you have heard of these things. DreamWorks SKG. Uh, it got enough market share to qualify as seventh major despite its inputটা খুব একটা ভালো ছিল না। Despite its input, it qualified itself as one of the majors. So market shareটা খুব হয়েছিল, যার জন্য মেজর হয়েছে সেভেন। ওই জন্য বলছি
এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। Just circle it. Market share. That is very important. Just let's take like 5 break and then we will talk about the Viacom and other aspects. 2006. So let me just finish it off and then I will take the break. So in 2006, because since I'm in the flow and we are talking about Dreamworks, in 2006, in 2006, 2006, Viacom it acquires Dreamworks. Okay. So Viacom is the parent, like Paramount's, corporate parent. So Viacom CBS will talk about CBS and all that stuff. We'll talk about CBS and what is Viacom CBS. We'll talk about all these things. But 2006, Viacom actually acquired DreamWorks, and in 2008, yeah, it was 2008, DreamWorks again became an Indian. DreamWorks was distributed its own pictures. So you see that Touchstone Pictures. So 2008 যেটা আমার হচ্ছে আবার একটা হয়ে গেল। আর আমার ওই ডিজনি টাচস্টোন পিকচার্স একটা ছিল টিল 2006, ওটা